among others. Indeed, the Makutano facility is strategic. It will serve over 500,000 residents of Laikipia and the bordering counties whose Huduma centers are far away. It will complement and ease the demand for service at the other facility in Nyanyuki town. Residents of Nyeri County near the Huduma Center will no longer have to travel 78 kilometers to Nyeri town for service. We have cut down the travel for 61.1 kilometers to Nyanyuki and another 76.1 kilometers to Nyandarua. The fact that the facility has offered in-person assistance to over 100 customers since February 1, 2024 means there is dire need for the service. The Cabinet Secretary and other relevant agencies are working to ensure all services as per the demand are available. A Vision 2030 flagship project, Huduma centers across the country have transformed from various agencies of the national and county governments. The national government has moved services online, making them available with technical support from Huduma centers and other relevant agencies. I call on all the counties to consider moving all their services online as a priority for better delivery. In limiting human interaction through technology, we also make service delivery cheaper and free from corruption and other vices. Based on the experience of the last 10 years, the Huduma centers have proved an essential component in not only service delivery, but also a support system for employment. It is for this reason that the Ruto administration is keen on working with the members of parliament in establishing Huduma centers in the 290 constituencies across the country. This is through Huduma Jitume Digital Center, which incorporates the Jitume hubs for youth empowerment in digital jobs. I invite members of the National Assembly to take advantage for the co-funding model to establish Huduma Jitume digital centers in their constituencies. We must create jobs for our young people. As we work to set up 30 Huduma Jitume digital centers in the next 12 months, it is our determination that the same investment in educating our youth is applied in creating employment opportunities for them. Our President, His Excellency Dr. William Ruto, has been traversing the globe looking for jobs for our youth. The immense digital skills and expertise are the passport to these digital jobs. Creation of 1,450 digital hubs, one in every ward, is a visa to the foreign jobs that the President has negotiated for the youth. Even as we connect the country with free Wi-Fi hotspots and laying the 100,000 kilometers fiber optic connectivity network, the future, which is now, is digital. We must be prepared. On this note, it is now my pleasure to declare the Makutano Huduma Center officially open. Asanteni sana. Watu wetu, mimi niongeze tu kidogo niseme nimefurahi sana watu ya Gobet kwa makaribisho yenu. Na mimi na timu yangu tumefurahi sana vile mmetukaribisha hapa. Niliingia hapa kaunti ya Laikipia tangu jana nikiwa ziara ya kirasmi nimetumwa na rais wetu William Ruto sana kupanga mambo ya vile watu wetu watakaa na amani, mambo ya usalama. Na nimefanya mikutano jana na maofisa wetu wote wa usalama na tumekubaliana ya kwamba wakaaji wa Laikipia watakaa na amani bila kuuawa, bila kujeruhiwa, bila mifugo yao kuibiwa na bila kukaa na wasiwasi. Na Rais William Ruto na mimi tuliahidi watu ya Laikipia wakitupatia nafasi ya uongozi, kazi yetu ya kwanza ni kuhakikisha ya kwamba tumedumisha amani na usalama katika kaunti ya Laikipia. Na mimi najivunia sana kwa niaba ya rais wetu ya kwamba tangu tuchukue ushukani, visa ya uhalifu na mauaji imepungua kiasi kikubwa, na ile imebaki ni shida kidogo kidogo kama 20%. Na ndio jana nimekuwa na mkutano wa usalama pale Matweku, na jioni nikakaa na maofisa wetu wa usalama pamoja na viongozi wa dini, na tukakubaliana kwa kauli moja
ya kwamba mambo ya usalama itadumishwa na kila mkaaji wa Laikipia atapata nafasi ya kufanya kazi yake bila uoga. Namba 2, tumekubaliana na hawa vita dhidi ya pombe haramu na bangi na madawa ya kulevya itaendelea, ndio tuokoe watoto wetu kutoka janga hilo ambaye watoto wetu karibu waangamie. Na mimi nimekubaliana na hao maafisa ya usalama within 2 weeks waweke mikakati kabambe kuhakikisha ya kwamba tumemalizana na hiyo maneno. Pia hapo baadaye nitakuwa nafasi kwenda huko Nyahururu kwa mambo ya maternity ward, kwa sababu tumesema hao vijana wakiwacha pombe na hao wasichana wetu waingie ile kazi muhimu, ndio hiyo maternity yetu governor anajenga iweze kujaa. Kati kwa watu hata hizi shule yote Mwangi Kiojori rafiki yangu anasema tujenge, nani atakuwa huko? Hii mashule yetu most of them the classrooms are empty. True or false? Kwa hivyo tunataka pia hii pombe ikiisha na kuwe na usalama, vijana wetu na wale wa mama bado wako na nguvu, tuendelee kujaza hii dunia vile Biblia inasema. Si ndio? Atugo mokwenda. Kashi anatikirathimo. Ogwo akahora wethi uharije matane nĩ ngũthiĩ kuona. Na inyuĩ mũrehetwo mũndũ kũu. Na cukuru ici Mheshimiwa Mwangi wa Kiojori arauga twake nĩgetha cihũre na rũrĩrĩ rwitũ rũthereme. Nake Ngai aikare agĩtũrathimaga. Hii huduma center ni ya maana sana wa mama na wazee. Nimetembea hapo ndani, nimefurahi sana. Ukitaka kitambulisho unaenda unamaliziwa hapo. Hata mimi saa hii yangu nimetengenezewa ile mpya, nimepigwa picha, nimechukuliwa vidole, itakuwa tayari baada ya siku 3. Mambo ya birth certificate hapo. Mambo ya death certificate hapo ndani. Mambo ya NHIF hapo ndani. Mambo ya NSSF hapo ndani. Mambo ya pension wale wamestaafu hapo ndani. Kaimwenda kati ya doito. Haunehega. Mambo ya CDF hii ya Mheshimiwa Mwangi Kiojori basari nini hapo ndani. Na ni pahali pazuri, ni safi sana. Na wasichana na vijana wamefaa vizuri hapo, wanaongelesha watu mzuri. Hata mimi wameniongelesha vizuri, nimefurahi. Ama nyinyi hamtaki kuongeleshwa vizuri? Sababu sisi kitu hatutaki ni maringo. Mwiteo na mwithunuro gati guo. Cio ni cio tuthuire. Twenda kwaririo kaho na gite. Aidake na muno ni facility no. Na PS Gadesha and your staff pongezi. Mheshimiwa Mwangi Kiojori na CDF pongezi. Let this facility serve our people. Watu wetu wawache kutumia pesa mingi kwenda mpaka Nyahururu, kwenda Nyeri, kwenda Nyanyuki. Pia nimefurahi kwa kusema county government ya Nyeri ifungue desk hapo. Ile watu wako karibu hapa na Irutia, Kiawara hapo wakuje hapo. Hii Kenya ni moja. Na hii mipaka ni mzungu waliweka, lakini we are the same people. Kwanza watu ya Nyeri na watu ya Laikipia si ni kitu kimoja? Hii boundary tu ni mzungu waliweka, lakini sisi we are one people. Kwa hivyo hii facility imenifurahisha sana. Na tumekubaliana na mjumbe wa Shira Karani na yeye pia aende ajenge pale Kinamba. Watu wa Kinamba waende hapo. Naye Irungu tumekubaliana atujengee pale Rumruti. Naye tumekubaliana na mjumbe ya Ndaragwa na watu ya Nyandarua tutaongea pale Nyahururu, pale Shamata. We want services closer to the people. Na hii ni kitu moja serikali yetu ya President William Ruto imefaulu kufikia wananchi kwa mashinani pahali wako. Nikitoka hapo Mheshimiwa Mwangi Kiojori tumeongea na yeye, iko shule hapa 27 katika constituency hii ambaye haina stima, na hiyo ni aibu. Na tutafuatilia, tumekubaliana na PS Mheshimiwa this financial year tutaweka nusu 14 of them, na next financial year tutaweka 13. Na hiyo mimi mwenyewe nitafuatilia personally kwa sababu nimefika hapa. Pia tumesema, Mheshimiwa amesema kuna shule moja hapa ambaye imeanguka. Inaitwa wote Gobet. Sasa tulikuwa hapa na mkubwa wa CDF wako hapa anaitwa Bruno. Bruno uko wapi? Sasa wewe kuja utuambie, wazajua? Na mwira tone agiukire ri. Aleke ino kwa uguo gutareka undu ugite. Hiyo shule ya Gobet tutatengenezea. Tatupatia ngapi? Asante sana Your Excellency. Nataka confirm tuko hapa na board members wetu wawili, wenu mikono.
tumejadiliana na tumekubaliana kwamba mwezi wa Julai tutaweka shilingi milioni 5 tuweze kujenga hiyo shule. Yes. Ile tutikire weka na kuoka. Ile tutikire weka na kuoka. Alafu mimi nitachukua shule 3 nisaidie mheshimiwa nipeane milioni 2 kwa kila shule. At least 3 schools tutengeneze kwa sababu tumefika hapa, si ndio? So mheshimiwa utanipatia 3 schools but within this area. Hii ya Gobet na mimi niweke milioni 2 na wewe uongeze ya CDF tutengeneze sikae vizuri. Kwa mambo ya barabara inaendelea vizuri. Hata hii barabara ya kutoka Nanyuki kwenda Rumuruti ni barabara ya maana sana. Mimi nikiwa dio pale Ngarwa, askari wa AP alikuwa anakuja kuchukua mshahara, anatoka Kinamba anaenda mpaka Nyahururu. Anachukua gari kutoka Nyahururu mpaka Nyeri. Anachukua gari gine kutoka Nyeri mpaka Nyanyu. Barabara mrefu sana. Hii ni barabara rais mwenyewe ameweka mkaso na tutafuatilia. Tutaona mambo ilikuwa ngumu lakini mambo imeanza kuwa sawa sawa. Na hiyo tutaendelea, tutafanya pamoja, tutasikizana. Mambo ya wanyama kusumbua watu ya Laikipia. Sisi tuliahidi watu ya Laikipia ya kwamba tukipata nafasi ya uongozi tutaendelea kuweka ile fence. Hao wanyama wakae kwa msitu. Wakule ile kitu iko huko msituni hata kama ni majani. Na hii chakula tumelima ikuliwe na binadamu. Najua hii ndovu haina aibu. Hawezi lima chochote, inangojea mpaka tulime inakuja kukula. Sasa tumekubaliana au wanyama wakae kwa msituni nao wananchi wakae kwa masha. Na rais alitusaidia na PS kutoka hapa. Si yako hapa? Sasa PS charity begins where? East or west? East or west? Gemishu maganaku. Inaguwa ya gauma maganaku. Akemuyu akauga yanageria ke. Na Jesu ajiririe Jerusalem. Atana die Jude. As a PS hiyo Proverbs nimesema utaelezewa what it means. Maybe Jojori is very good at kuambia what I am saying. Nimokwenda ageria hau. Ile diaria. Ndio ile mumianiriri. Na ningethi ko ile matu. Mwire tuo cio itu ndamoyo horo. Athi moicio ithatu inya. Riu ni akumenya uria gwikana ni tukumuteithania nake nigetha tuteithie andu aitu matige guthinio ni njogu tondu ni tuthinitie kahinda karaihu muno. Mheshimiwa Mwangi Kijuri amesema vizuri sana. Tupate nafasi ya kueleza wananchi yale ambayo imefanyika. Serikali ya Rais William Ruto tukimsaidia imefanya mengi. Hata kama tulikuta matatizo mengi sana. Tulikuta madeni mlolongo mzima. 9.6 trillion. Tukakuta ingine inaitwa Eurobond ya 2 billion tumelipa juzi. Na tukakwama karibu mwaka moja, rais akingangana kuweka maneno sawa sawa. Lakini sasa mambo imeanza kuwa sawa. Rais alipoingia fertilizer ilikuwa shilingi 7,000. Tumepunguza fertilizer mpaka 2,500 na mimi nataka kumuomba gavana afungue madepot hii fertilizer ikaribie wananchi wasiende mbali. Na hiyo ni kitu moja ambaye katika serikali tumefanya. Mambo ya wamama wale wazee zaidi ya 70 years tulikuta wanakaa hata mwaka moja bila kupewa haki yao. Tumewalipa pesa zao zote na tumehakikisha wanapata kabla ya tariki 30 kila mwezi. Juu ya hayo wale wote walikuwa wamefikisha 70 years hawakuwa wamesajiliwa, tumewasajili na hivi karibuni wataanza kupokea haki yao. Again, katika mambo ya masomo tumerekebisha mambo ya CBC ambayo wazazi na walimu na watoto walikuwa wanalia, na tumeleta mambo ya JSS na tumeambia walimu hata kama mtoto hana dawati ama uniform pana fukuza wacha akae na ile uniform ya zamani, mzazi wake akipata ingine ampatie. Na tumeambia hii walimu wabana fukuza watoto, na yule mwalimu atafukuza mtoto kwa sababu ya uniform kwa JSS. Kabla mtoto afike nyumbani mwalimu atakuwa ametangulia. Nituraiwithania. Na hao waheshimiwa tusaidie. Mkiona mwalimu ambaye anafukuza watoto mambo ya JSS, mtuambie. Huyo mwalimu tutatuma yeye nyumbani angoje mtoto huko. Kwa sababu wazazi wako na matatizo mengi. Na apewe nafasi atafute pesa ya uniform
akiendelea na ile ya zamani. Madarasa ilikuweko waendelee kusoma. Hiyo maneno tumekubaliana na ni mambo ambaye ni mzuri na tutaendelea. Kwa hivyo watu ya Gobet niseme asante sana, na vile tumesema umoja wa hii jamii yetu ya Mount Kenya ni muhimu, na viongozi wote wamesema wazi. Labda Mwangi Kujuri huku sikia vile waliongea. Walisema the mountain should be united behind President William Ruto. Kwa hivyo there is no contradiction or conflict. Sisi tunasema ya kwamba rais alichaguliwa na hii watu ya mlima 87%. Tunataka kutafuta ile 13% ambayo ilikuwa nje tuilete iunge rais wetu mkono. But we cannot do that when we divide the community. Na ndio kulipokuwa na maongeo hapo mbeleni, ndio ilifanya hii debate ya umoja wa mlima ianze, ya kusema tukawe watu ya Kiambu, watu ya Nyeri, watu ya Murang'a, tukaona tutapotea kama jamii. Sisi tunataka tuunganishe watu wetu wote behind President William Ruto and also cement our relevance in the national political discourse. Todo hinya wito ne orumweke wito. And we know as a region, Honorable Mwangi Kujore, you know how this region has suffered when we were divided. In the year 1992, you can remember, one group, Nyeri, Laikipia, Nyandarua, parts of Nakuru, Kirinyaga, Meru, and Embu, Tharaka Nithi, we went with President Mwai Kibaki. Another group of Murang'a, Kiambu, part of Nairobi went with Kenneth Matiba, and we were out in the opposition. The same happened in 1997. But from 2002, this region learned its lessons and decided to be speaking in one voice so that they can remain in government at all times. And since this region found the formula of being in government and being relevant, we have remained in government to date. In 2002, 2007, 2013, 2017, 2022, we behaved in a clever manner by casting our vote as a region in total. And that is what has given us an opportunity to either lead government or to be part of government. And that is what we want to continue. And we must make sure that this region remains in government forever, in eternity. And that's why I've said, as a leader in this region, it is also my responsibility to make sure this region remains united and remains in government today, tomorrow, the day after, and years to come. And that is why the call for unity behind President William Ruto and our own unity as a region is important. And that we shall continue telling our people, because it's important that we remind our people the challenges we had when we were divided and the gains and the progress we have made when we are united, so that our people are well informed. Because as leaders, we have a responsibility all times to talk to our people. Lakini sisi wote nikiongoza hao mawaziri, wabunge wetu wote katika eneo hili, tumeungana nyuma ya President wetu William Ruto, tunamsaidia kwa kazi na tutaendelea kumsaidia, tutaendelea kumuunga mkono na tutaendelea kuenda pamoja na yeye katika zile miradi ambaye amepanga, kwa sababu yeye anatuongoza vyema na tuko na juhudi ya kumsaidia na kumuunga mkono, sio leo peke yake, hata tukielekea mbele. Kati watu wetu kanyu ni mukwenda kugayanio, ni mukwenda kugayanio, tuliara yageke urume witu niguo hinya witu, na ria mwaritie mweke mwe mwena hinya ta nyumba, na gutiri handu hangiario tutariho, no tungiganyaganio tungigayukana tunginyaganio ta bai matheru na twikore twi handu hacheke. Koguo ni tuguthie na mbere na kwaria na andu aitu na kumaririkania hathara iria twanathie ta nyumba riria twagayukanite na faida iria tuonete kuma riria tuohigire tukinyitana, tugikara tukiaragia maundu macio tondu ni maundu mega, na no turakiona kuria kungi andu no marakiaria manyitane, na no wega nao manyitane nigetha tucoke tucemanie ithuothe tunyitanite, Western inyitane, Twale inyitane, North Eastern inyitane, coke tucemanie ithuothe Kenya tunyitane.
no tutinginyitana Kenya twambite kunyitana gwitu andu manyitane kwao mathondeke maiguithanie aria angi maiguithanie na ndirakena ngiona andu angi aria matari manyitana ni monte athara yakwa ya kunyitana onao marauga manyitane nigetha maundu mao magire koguo ithuĩ tũĩ baita ya kunyitana tutingitikira kugayukana tondu no tuthie athara ĩrĩa twarathie koguo niĩ nĩ ndakena mũno andu a goveti na nĩ tũrĩũka rĩngĩ ũhoro wa green card moga nĩ cia andũ etagwo atia nĩ mũkũhe mĩeri 3 nĩ mwahe mĩeri 3 muhe mĩeri igana cio wĩra nĩ ngũruta nĩ mũruti wĩra mũno niĩ ndirĩ gethayo na ndirĩ kĩgũti ndikana handu harutwo ndwara nigetha tũteithĩke nĩ ndutaga koguo wĩra ũcio ndigĩrai mĩeri igana ndigũcoka handu mũrehere kana tũtiaiguithania cio nĩ ngũruta nĩ wĩra mũhũthũ na nĩ wĩra ndũĩ na nĩ wĩra ngũhota na nĩ ngwanjania naguo ndacoka Nairobi hwainĩ gũgĩkinya rũcio tũgĩkinya Friday nĩ ngũkorwo thondekete raini na ngona njĩra na nĩ ngũng'ang'ana nĩgetha ndige ndona nĩ mwateithĩka nĩ twarĩkanĩra ũguo tũtiagĩkena nĩ gũtwamũkĩra wega ndacoka Nairobi ngeithie President witũ William Ruto ndĩmwĩra nĩ mwamũgeithia nĩ mũmwendete nĩ mũramũhoera nĩ mũkũmũnyitĩrĩra niĩ nani nĩ ndakena mũno nĩgetha tũhote gũthiĩ hau hangĩ asanteni sana Ngai witũ amũrathime na mwĩke wega thank you